හරි. මම මේකට Algohack කියලා කියන්නේ Google එකෙන් තමයි අපිට උදව් කරේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන්න. ඒකේ නම Algohack. ඒක නිසා මේකට අපි ඒ නම දීලා තියෙනවා. මම ඔයාලට දුන්නා challenge 1 එක. මේ challenge එක අපි solve කරනකොට අපි ඒ problem එකේ තියෙන වචන ටික කියවන්න. once upon a time එක කාලයකට කලින්. ඒ වචන වැදගත්ද? නෑ. There were 3 little crows. අන්න වැදගත්. 3 little crows. එතකොට අපි ගන්නවා මේකේ වැදගත් ඒවට යටින් අපි ඉරක් අඳිනවා. නේද? 3 little crows. ඒගොල්ලොන්ගේ අපි කියනවා ages 2, 4 and 6. ඔන්න අපිට තව දත්ත එනවා. right? අපිට දත්ත එනවා age 2, age 4 and 6. හරි ලේසි. What is the total of their ages? ඒගොල්ලන්ගේ වයස් වල එකතුව මොකක්ද? දැන් මේක හිතෙන් හදන්න පුළුවන්. 2, 4, 6. right? එතකොට අපි කරන්නේ 2 ධන 4 කඩදාසියක ලියන්න. ධන 6. කීයද? 6යි 6යි 12යි. හරි ලේසි. නමුත් මේක තමයි අපි ගණන් හදන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න විදිය. නමුත් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල අපි එහෙම නෙමෙයි හදන්නේ. මේ 2 කියන එක 4 කියන එක ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. 2 කියන එක 5 වෙන්න පුළුවන්, 4 3 වෙන්න පුළුවන්, 6 9 වෙන්න. අපි ඒවට වේරියබල් දාන. A සමානයි 2. අපි ලියනවා කොලේ. B සමානයි 4. අපි එහෙම ලියනවා. C සමානයි 6. අපි උත්තරයට දෙනවා D S කියලා දාමුකෝ සම් කියන එකට. S සමානයි 2 4 6 නෙමෙයි. අපි දාන්නේ A ධන B ධන C කියලා. A ධන B ධන C. අපිට උත්තරේ එනවා අපි ආදේශ කරනවා 2 සමානයි A. ඉතින් හැදුවත් B සමානයි 4යි. මේකට 6යි. 6යි 6යි උත්තරේ 12යි. ඒතර S වලගේ 12යි. හොඳයි. යම් විදියකින් මේක වෙනස් වෙනවා. පාට වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? මෙතන. අපි මේ 2 කියන එකට 3 කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ A වල අගය 3ක් බවට පත් වෙනවා. 3 ධන 4 7යි ධන 7ය 12 නෙමෙයි 13යි. පැහැදිලිද මේක? ඒ සංකල්පය. මොකද කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී අපි කරන්නේ එන දත්ත වේරියබල් වලට දාලා ඒ වේරියබල් එකතු කරලා අපි ඒක ගත්තේ. අපි තව ප්‍රොබ්ලම් එකක් විසඳමු. ක්ලියර් නම් ඔයාලා මට yes එකක් දෙන්න. right. ශෂීන් අනාස්ට තේරුණා. good. okay. clear. මේක සරලයි. we'll go for a more advanced thing. right? clear. they are all drawings. now අපි යනවා පහලට.
අද තව ප්‍රොබ්ලම් එකක් ගන්න. අපි ගමු 17 වෙනි ප්‍රොබ්ලම් එක. Lord Crow found 36 cashew nuts. එතකොට මේකේ තියෙන data එක මොකක්ද? What is the data? කවුරු හරි කියන්න මට data එක මොකක්ද කියලා? 36 නේද? එතකොට අපි A කියලා දානවා variable එකක් create කරනවා අපි ඒ data එක තියාගන්නවා 36 කියලා. මේක scratch එකේ කරන විදිය දන්නවා create variable 36. He divided them into 3 for each cross. ඔයා 3 ගැන ඒක ලියලා තියෙනවා he divide them into 3 for each crow. ඒ කියන්නේ එක ඇත්තටම මේකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. 3 for each cross කියලා කියපුවාම එක්කෙනෙකුට 3ක් දුන්නා කියලා තියෙනවා. මෙතන ගාන වැරදි. ඒකට මම මේක වැරද්ද හදනවා. දැන් ඉස්සරහට එන ළමයින්ට ඔයාලට කමක් නැහැ. He divide them ඒ මොකද? මේක වෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්න වැරදි නම් ප්‍රශ්නේ හදා among 3 crows. 3 for each නෙමෙයි among 3 crows. How many cashew nuts can sister crow have? ඔගේ සිංහල එකක් තියෙනවා එකත් හදන්න. ප්‍රශ්නේ වැරදි නම් you have to correct the problem. මෙතන නම් හරි 3ට බෙදෙන ලදී. Okay? ඒකේ හරි ඉංග්‍රීසි එකේ තමයි වැරද්ද තිබුණේ. ඒක මං හැදුවා. 17. Right? So he divided them 36. Api, it is A equal 36. B three cross. 3 තමයි අපේ අනිත් data එක. එකත් ගත්ත එළියට. We say B is 3. So the answer should be what? කවුරු හරි කියන්න මට answer එක. Please someone tell me the answer. 36 divided by 3 කියන එක අපි ගන්නේ we do it as A divided by B. So what is the answer? What is the answer? Somebody chat එකේ දාන්න. 12. That is the answer. 12. Thank you, Ra. What happens if I make this not 3? He divided among 6 crows. Among 6 crows. Then what happens is this 3 become what? කියන්න කවුරු හරි. මේ 3 6 වෙනවා. මේ ෆෝමියුලා එක එහෙමමයි. But the answer becomes not 12 divided by 6. Answer is 6. Now, I will change this number. It was divided between 4 crows. What is the answer? It was divided between 4 crows. What would be the answer?
We'll see who can tell. Right, 9. Good. What about others? So the formula stays the same. Thank you, Tututeda. Formula stays the same. මේ formula එක වෙනවා. උත්තරේ විතරක් වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි අපි computer programming කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලට මේකේ අමාරු එකක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. මම ඒක උදව් කරනවා. අහන්න කොයි එකද ඔයාලට අමාරු එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. Any questions among them? මම මේකේ මේ share කරලා තියෙන්නේ කාට හරි මේක ලැබිලා නැත්තම් මම chat එකේ එවනවා මට මම පරිවිඩයක් එවුවත් මම මේක එවනවා challenge 1 එක. So if you have not done anything on challenge 1, you can even start now. One of my students, we have a program called App Inventor. He joined the App Inventor and he did his work, but he couldn't submit for the certificate. You know, he had other work and school work and all things. But today only he asked me that he can submit, he has done all the work. And we allowed him because he has done the thing. So in our program, it doesn't matter how long you take. කොළඹින්දලා නුවරට කොච්චි ආවත් එකයි බස් එකේ ආවත් එකයි හෙලිකොප්ටරේ ආවත් එකයි පයින් ආවත් එකයි. But when you come to Kandy from Colombo, you get your certificate. So if you have not done this Scratch challenge, you can still do it. I sent you, and if you have need further help, you can ask. I have done a separate lesson on this one. I'm not going to spend time on that one. So there are 22 problems. Now the 22nd problem is, what if 21st problem is, eagle was feared and fly out. All were very happy. Mother gave 4 liters of apple juice to drink. How many millimeters there? The 4 liters වලට milliliters කොච්චර තියෙනවා? Milliliter 1000යි. So how many milliliters were there? That is 4000. Very easy. You have to ask somebody and get it. What if liter equals 500 milliliters? අපි ලීටර් එකකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ 10යි. දැන් කියනවා කවුරු හරි ඇවිල්ලා නෑ නෑ ඕක 500යි කියලා. ආණ්ඩුවෙන් කියනවා 500යි කියලා. So the government is telling you it is 500. Now still you have 4 liters, no? That is only මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න ඕනේ ඒක 500ට බැස්සු. ඒතකොට 1000 වෙනකොට 500 දාන්න ඕනේ. එතකොට 1000 වෙනකොට 500 දැම්මාම 2000යි. 4000 තිබ්බ එක 2000යි. 250 දැම්මාම 1000ට බහින. ඉතින් මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒක කරන තරමට හරි මේකෙන් 10ක් කරා නම් මං කියන්නේ ඔයාලා පාස්. ඒ කියන්නේ ස්කෝලේත් ABCD දෙනවනේ. So if you do 10, you pass. If you do like 12 or 13 or 14 or 15, you get a B, C. You get a B if you do 15, and you get A if you do 20. If you do all 22, it is A plus. Don't worry. So do whatever you can. The next one, Algohack challenge 2. Already I have posted this one to the group. I'll send you through the chat. Today we are discussing this, right? Problem solver 2. So I'll take the English one. There is also Sinhala. You can use Sprite Lab, App Lab, Scratch, JSO, Python, but I am doing it with thing,
මෙතන මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? Find the difference between two numbers. What is it telling you? Two numbers තියෙනවා. අපි කියමු ඒකට එකක් n1 අනිත් එක n2. Find the difference. අපි ඒකට කියනවා d is n1. It means we have to build a formula. Find the difference between two numbers. We don't know whether the numbers are 3 and 5 or 25 and 100, or we don't know whether it is 300 and 200. We don't know. That is where we use a formula. First number is n1, second number is n2, and difference is minus, and the answer is D. You can also write it like diff. You can call this variable diff. Difference. Instead of, sorry, it is equal. It is wrong to put that mark. I made a mistake. D is equal to, you can say, A minus B. You can give anything to that number. So let's say we have a number called, one number is 25, the other number is 14. It is very easy. What is the value of D? 25, 14 is 11. The answer is 11. The answer of D is 11. What if we take this formula? What if we have 14 here and 25 here? Now we are getting a minus value. It can't be positive. How do we work out minus values? Very easy. You take the minus out. Then you take 14 numbers from here. It is 11. Difference. Doesn't matter. But we have a minus here. So it is minus 11. It's easy. If you need to learn about minus and plus, you know how to use the number line. You have a 0 here, and this side is minus, this side is plus. So when you move to this side, the number increases. This is 25. Now it is, here it is 14. Right? So when you take the difference, you can see this 14 comes from this way. The 23, it comes from this 0. So what is the difference then? Difference is actually this part. Because this part and this part get cancelled out automatically, and only this part will be there. So if we take 25 minus 14, it is plus 11. If it is 14 minus 25, it is minus 11. It becomes minus that, but that is school math. I'm not going into details. Right? So let's go into, we handle this problem. Second one is a 13ට වඩා වැඩි නම්. So we have an answer. D is A minus B. That we know how to handle. Two numbers. We have another operation. Now this one we have done already. We know how to do this. We apply the numbers to these variables, we'll get D. Now he's asking you another
task. What is another task? අම්මා කියනවා ඔයාට පොල් ගාන්න. Right? Then she will ask you, දැන් එනම් ඔය පොල් මිරිකන්න තව වැඩක් දෙනවා. ඊට පස්සේ තව වැඩක් දෙනවා. දැන් ඔය පොල් කුඩු ටික අර කුණු කුඩුට දාන්න. කුණු කුඩුට දාන්න එපා. පොල් කුඩු දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට කුකුලොන්ට බල්ලොන්ට. මොකද ඒගොල්ලොන්ට ඒක ප්‍රයෝජනවත් රසයි. 13ට වැඩි නම් වෙනසේ වර්ගය මුද්‍රණය කරන්න ඕන තව ප්‍රොබ්ලම් එකක් දීලා. එයා කියනවා 13ට වැඩිද කියලා බලන්න. කොහොමද බලන්නේ? අපි බලනවා D bigger than 13. අපි දානවා if. වලට මතකයි ස්ක්‍රැච් වල if තිබ්බා. if sensing, if touching. අපි මේකට වරහණක් දාගමු මොකද මේක කන්ඩිෂන් එක. 13ට වැඩි නම් වර්ග වෙනසේ වර්ගමූලය මුද්‍රණය කරන්න. ඔයගොල්ලෝ වර්ගමූලය දන්නේ නැත්නම් බය වෙන්න එපා. මෙහෙම අපි දානවා D වල වර්ගමූලය. පෙන්නන්න. අපි නැත්තම් කියනවා else කියලා. එහෙම නැත්තම් වෙනසේ වර්ගය මුද්‍රණය කරන්න. ඒ කියන්නේ D into D. ඔක ලියන තව විදිහක් තියෙනවා මෙතනට දෙක දාලා ඒක මම දාන්නේ නැහැ D වැඩි කිරීම D. හොඳයි මේක තේරුණා නම් මට yes එකක් දෙන්න මම ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. Any questions you can ask. Right. මේගොල්ලන්ට තේරලා තියෙනවා දෙන්නෙකුට. කාට හරි මේක ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන නම් කියන්න. Right. ස්වර්ථ කල්න understood and ඔක්කොම තිසර yes. අපි කරේ මොකද්ද? මේක නිකන් මේ වගේ එකක්. වහිනවා නම් කුඩේ අරන් යන්න, වහින්න නැත්නම් කුඩේ ගෙදර තියලා යන්න. Right? ඒ වගේ එකක්. ඔයාට මේක මම ආයි කියලා දෙන්නම්. ඒක රෙකෝඩින් එක බලන්න. First problem is ඉලක්කම් දෙකක් අතර වෙනස සොයන්න. Find the difference between two numbers. That is this. Next, if the difference is bigger than 13, that difference print the square root of the difference. Otherwise, print the square of the difference. Then make අපි scratch වලින් කරනකොට ඔයාලට හොඳට තේරෙයි. Let's go to scratch. Right? Let's go to scratch. මේක කොහොම මම clear කරා. Now I go to scratch. Scratch වලට යන්නේ all tab. Might find something here. Right here. So we'll take scratch. You got a login vendor. Right? දැන් මම ගියා මම create කරනවා. So you have to now take the problem.
Again, describe the problem. ඔයා ස්ක්‍රච් මීට කලින් කරලා නැත්තම් robots and humans can do is closing at an alarming rate. As humanity continues to push the limits of what is possible with AI, a lot of understandably concerned industry leaders have spoken out about the dangers of going too far. right? Whereas if you have not done Scratch, or if you have not done Scratch Challenge 1, you have to contact me. I'll send you the lessons and videos. You have to do first Scratch course. After that, you have to do the Scratch 1, Challenge 1. Then you have to do the Scratch Challenge 2. Otherwise, it will be difficult. So I'll take the English one. Find the difference between two numbers. This is what now we are going to handle. So I'll send you the problem on the chat, both in Sinhala and Tamil English. Right? I sent you. So find the difference between two numbers. That is what we are going to do first. This one. So you go to stretch. There are two numbers. So we have to create two variables. Right? We go to variables. Here, make a variable. So we call it A. For all sprite, no problem. Then you have to create another variable. We call it B. So where are you going to keep the difference? ඔයා කොහෙද ඔයාගේ මේ ඩිෆරන්ස් එක තියාගන්නේ? ඒකටත් වේරියබල් එකක් ඕනනේ. ඒකට අපි d කියලා දාගන්න. මේ ඔක්කොම වේරියබල් වලට දාගත්තාම ලේසි. It's easy when we put all these things into variables. You can see the variables have come. When you initialize them, the value is 0. So you set, when clicked, go to variables, you put set A is some value. Maybe you can say 5 or 25. Then set B. You take the other variable. So with the program is starting. Set B, we can call it say 5. And set D. The difference is we go to operations, something minus something. What are the things? A minus B. Now we should get the B value. Right now here, you run it. Wow, 25 minus 5 is 20. You can go and say, say it. Say it. What? Say the variable, D. Now run it again. He will tell you 20. What if you make it 30? This one. Make a 30 current. He will tell you 25. So he's making. Now the first part of the problem is done. ඔගොල්ලෝ කළාද ඒක? ඒක තේරුණාද? Yes එකක් දෙන්න if you have done it. Right. Good. Very good. Right? If you miss it, you can always refer to the recording. Now we are going into the second part of the problem. We are not going to solve the problem at once. අපිට යන්න තියෙනවා කියමුකෝ යාපනේ. You're starting from your home. You have to get a 3-wheel and go to the bus stand. Right? Or pick me. And after that, you have to go to the railway station. And you have to get the ticket. Then you have to go into the railway station inside and show your ticket and get on the seat.
Then only the train will go. Train also not going to go to Jaffna from Colombo at once. It is going to stop at Polgavela, Anuradhapura, Adavachya, Kilnochya. So that is how it goes. It's stepwise. Now, if it is greater than 30, ඒක 13ට වැඩි නම් කොහොමද අපි ඒක බලන්නේ 13ට වැඩිද කියලා? කවුරු හරි කියන්නකෝ මොකෙන්ද අපි 13ට වැඩිය බලන්නේ 13ට වැඩිද කියලා බලන්නේ මොන බ්ලොක් එකෙන්ද? What block are we going to use to check whether if it is bigger than 30? Somebody told me, not operators. What block are we going to check? I said, if it is bigger than 30. We go to control and we get if else here. Then we can use operators. You are right in there. First we have to get the if one. And bigger than 13 we take here. What are we going to put here? D. If D is bigger than 13, then we tell that one, this one, then we tell වෙනසෙහි වර්ගමූලය මුද්‍රණය කර. Print square root of the difference. Square root කියලා කියන්නේ අපි if we take 4 මේ 4 හැදෙන්නේ කොහොමද? 2 multiplied by 2 නේද? එතකොට අපි කියනවා 2 is the square root of the 2 is the square root of the 4, number 4. Take 16. You create 16 by 4 into 4. Then what is the square root of the 16? Is, somebody tell me. 4. Good. Now, I am going to give you a thank you, Chaitya, Saheli. Thank you. Now I am going to tell you this. 16 into 16. මේක මයින්ඩ් එකෙන් හදන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. 16 ඒවා 10 මේක කඩන්න 10 මේ කඩන්න දෙකට. It's easy. What I would do is 16 into 16 is 10 ධන 16. Very good. මේ 16 කියන්නේ 10 ධන 6. 16 10 කියන එක 160යි. 6 කියන එක කඩන්න 5යි 1යි. 5 කියන්නේ මේ 10න් භාගෙනේ. දාන්න මෙතනට 80. 1යි කියන්නේ 16යි. එච්චර ලේසිද? කොච්චර ලේසිද? කෙසේ 8යි 80යි 16යි. මෙතන 240යි 256යි 256. එකපාරටම හැදුවනේ. කෑලි කෑලි හැදුවා. Otherwise you can go to Google or your calculator. Let's type here 16 into. You don't put X, you use asterisk. This one. You get the answer from the calculator. So these are easy ways of doing math.
but I'm not going to do much math here, right? So, ඒකේ square root එක ගන්න. Scratch වල square root එක කෙලින්ම ගන්න එකක් තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් scratch වල තියෙනවා මේ operators එකේ යටට යනකොට මෙන්න මේක තියෙනවා. මේකේ හොයන්න ඒකේ තියෙනවා SQRT කියලා. SQRT of what? D. සමහරවිට ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් you should try it again and we can say it. Say SQRT D. We can take a copy of that and put it here. Say square of D. එකටත් තියෙනවා operators එකේ square කියලා එකක්. It is not there. So how do you get a square? වර්ගය ගන්න. You can take operators, this one into this. D into D. Say you take multiplier. I forgot it. I made a mistake there. Operators multiply. D multiplied by D. Wow. දැන් මේ program එක අපි බලමු. දැන් මේකේ අපි මොනවද කරේ? What we did was we used first condition, find the difference of two numbers. Numbers දෙකක වෙනස එවුවා. Right? ඊට පස්සේ මම ඒක 13ට වැඩි නම් square root එක print කරා. Otherwise print the square. Right? මෙතන මම if D bigger than 13 කියලා ගත්තා. If it is bigger than square root, so I run it. එයා 25 කියනවා. දැන් 5යි කියලා කියනවා. Square root of 5. මොකද 25 square root එක. මට මේක වෙනුවට අපිට වෙන නම්බර් එකක් දැම්මොත් ඩිෆරන්ස් එක හොයන්න 13ට අඩු වෙන එක 20 දාලා බලමු මෙතෙන්ට B වලට දැන් එයා 10 කියලා කියනවා 100 කියලා කියනවා 30න් 20ක් 10යි 10 වරක් 10 100යි හරි multiple conditions. I will share this one. And I will send you this link on the chat. දැන් ඔයාලට මම මේක ආපහු explain කරනවා. මෙතන මං ඉස්සෙල්ලාම කරේ variables දෙකක් දාලා create කරලා ඒවට values load කරා. ඊට පස්සේ මං ඒ variables දෙක පාවිච්චි කරලා මම result එකක් ගත්තා. ඒක මම D වලට දැම්මා. Then I said say C for 2 seconds. After that I am checking D. Are you bigger than 13? If you are bigger than 13, go in this line. That is, I get the square root. If it is smaller than 13, I'd go square the number. Is it clear? එක clear නම් කියන්න මම ඔක්කොගෙම yes එකක් කැමතියි දාන්න.
මේක තේරුණා නම් කියන්න. right. 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 ඔක්කොම මේක තේරුම් ගත්තා. දැන් ඔය වගේ ප්‍රොබ්ලම් ටිකක් මේකේ තියෙනවා. right. මේ ප්‍රොබ්ලම් ටික අනිත් එක මේ ඔය කොහේ හරි තියෙන software එකක් copy කරලා ඒක ආයෙ හැදුවට දෙන සහතික වගේ නෙමෙයි. මේවා ගොඩක් හිතලා හදන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඕගොල්ලෝ වෙන්නේ අපිට ඔයාලට සහතික දෙන්න නෙමෙයිනේ. සහතික ඕන තරම් අපිට print කරලා දෙන්න පුළුවන්. නෑ ඔයාලගේ දක්ෂතාවය දියුණු කරලා ඔයාලා ඒ දක්ෂතාව තැනට ආවහම සහතිකය දෙන එක තමයි අපේ ටාගට් එක. දැන් මේ දවස්වල අපි ස්ක්‍රැච් චැම්පියන්ෂිප් එක තියෙනවා grade 6 and 7 අනිත් එක grade 8 and 9. ඒකට ඔයාලා ස්ටෝරි එකක් හරි ගේම් එකක් හරි හදන්න ඕනේ. දෙකින් ඕන එකක්. හැබැයි එකයි හදන්න. හදලා කම්පිටිෂන් එකට එන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් එක ලෙවල් එකේ කම්පිටිෂන් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් එකේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ගේ ටීචර්ට කියන්න මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න කියලා. ඒතර අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා ගෲප් එකට. ඊට පස්සේ ස්කූල් එකේ කම්පිටිෂන් එක තියලා ක්‍රියේෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් 12ක් grade 6 7 ප්‍රොජෙක්ට් 6ක් ස්ටෝරිස් 3යි ගේම්ස් 3යි grade 8 9 ස්ටෝරිස් 3යි මේ ඊට පස්සේ අපි national top 10 තෝරන top 1 2 3 and top 10. එතකොට මේ top 10 ගන්න ස්කෝල් වල ටීචර්ටත් සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා. අපි ඔයාලට ඉස්සරහට මයික්‍රෝබිට් ඒ වගේ උදව් කරනවා ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න. so ජනවාරි 15 closing date ඔයාලා හදන එකට මේවා පාවිච්චි කරන්න. right. Do you want me to explain another one? Maybe I will explain something on the bottom. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක්. That is full numbers. Whole numbers. 50 සිට 99 දක්වා. 99ත් ඇතුළත්. So it's two numbers between 50 to 99. පරාසයක තිබේදයි පරීක්ෂා කර බලන්න. එතකොට ඔයාලා බලන්න ඕනේ පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක්. ඒ කියන්නේ 7යි 5යි. මේ 7යි 5යි අරගෙන ඒක 50ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. 99ට අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් එකක් පරාසය තුලට වැටේ නම් true මුද්‍රණය කරන්න. මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම 7 අරන් බලනවා. 7 bigger than කියන්නේ මේම. 7 bigger than 50ද? 7 bigger than 50ද? no. එහෙමනම් ආයේ ඊට වැඩිය චෙක් කරන්නේ නැහැ. අපි හිතමු මේක 67. now if 67 is bigger than 50, wow, wonderful. එහෙමනම් අපි චෙක් කරනවා if 50 is bigger than 90, smaller than 90. right. ඒක හදමු අපි scratch එකකින්. right. let's go and make it. file new එකක් ගන්න. right. file new එකක් ගන්න. මේකේ තියෙන්නේ මේ හරියට හිතලා නූල් බෝලේ ලෙහා ගන්න ඕනේ. right. you have to solve the problem by solving the inner small problems step by step. you are given two integers. check if two integers are in range 50 to 99 inclusive. That means it can be 99 also. Return true if one of them falls in the range. right. so we go to scratch. you go to scratch, file,
new. File new. Now, what do we know? What we know? Two given integers. සංඛ්‍යා දෙකක්. එතකොට මේ සංඛ්‍යා දෙක නිකන් තියාගන්න පුළුවන්ද? You have to create two variables. That's how you do. Make a variable A. You can always use A. It's a different program. B. But if you use B here, you cannot use it again as A and B. They will get mixed up. If you have two children whose name is, say, Tisara, you can't have two Tisaras. Tisara read the lesson. Then I don't know which Tisara will get up. So you have to call Tisara 1. You are Tisara 1 and you are Tisara 2. That is fine. Tisara 1 will read the lesson. When you say Tisara 1 read the lesson. So there can't be conflict of variables. You cannot have the same name for two variables. It's clear? Right. A and B. Now, we check, we said, we need to put, when click no. We check, set A is 25. We'll do with 1. We have to check now if, what? We have to go to operators and say bigger than. Bigger than what? Bigger than 50. You can't, 50 is not inclusive. 50 එකට අයිති නෑ 50 වලට වැඩි වෙන්න ඕනේ. If A is bigger than 50, then අපිට කියන්න පුළුවන් true කියලා. පුළුවන්ද? No, we can't. We have to check whether it is below or equal to 99. So we need to put another condition here. ඕගොල්ලොන්ට මේක පැහැදිලි මදි නම් you should read the recording and do again, then you will understand. දැන් අපි බලනවා මේක ඇතුළට යන්නේ මේකෙන් පාස් විතරයි. තේරුණා? මෙතනින් චෙක් වෙලා බලනවා ඒ 50ට වැඩිද? වැඩි නම් විතරයි අපි 99ට වැඩි පොඩිද කියලා බලන්නේ. We check operators මෙතන තියෙනවා smaller than 99. අපි කියනවා variables what? A. Right. We say true. අපි true කියලා කියනවා. That's nice. Then 25, if you say 25, you see this 25, set A 25, is it bigger than 50? Yes or no? Tell me. What will happen here? This will become false. Because 25 bigger than 50 is false. ඒක බොරුවක්. Then will it go inside here? ඊළඟ එක check වෙයිද? ඔයගොල්ලන්ගේ මැඩම් කියනවා. අඩි 5ට වැඩිය උස ළමයි ඇතුළට එන්න. අඩි 4මාරේ ළමයි කිමීට රින්ගන්න බලනවා. එයාව ඇතුළට ගන්නවද? Are we taking him? කතා කරලා කියන්න කවුරු හරි මයික් එකකින්. අපි කියනවා අඩි 5ට වැඩි අය එන්න. No, sir. No, we are not taking. So if it is not bigger than 50, it will never go here.
Where will it go? Up here. Nothing will happen. If you run it, nothing will happen. Nothing will happen. But if I make it 51, what will happen if I make it 50? Something will happen, then nothing will happen. Tell me. Tell me. If it is 50, Nothing will happen, sir. nothing will happen. What if I make it 51? It will be set as true. It will be, that's true, but it will check whether it is smaller than 99 also, no? So there are two conditions. The madam will say, all the children who are bigger than, who are taller than 5 feet, enter the class. And she also say, if you have brought lunch, you stay in the class or go out. Well, she is going to select for the netball or football. You can't play without food, no. එතකොට ලංච් ගෙනාපු නැති අඩි 5ට වැඩිය උස ළමයින්ට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට් වෙනවද? Think. You are above 5 feet, no problem, you can go into the class. But you have not brought lunch. ඔයාලා කෑම ගෙනල්ලා නැහැ. යාව ෆුට්බෝල් වලට හරි නෙට්බෝල් වලට හරි ගන්නවද? No, sir. නැහැ. එතකොට අපි මෙතන කන්ඩිෂන් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලෝ ටෝච් එකක් තියෙනවා. ඒක පත්තු වෙන්නේ ස්විච් එක දැම්මාමනේ. හැබැයි බැටරි බහලා නම් පත්තු වෙනවද? පත්තු වෙනවද? නැහැ. Because there are two conditions. You have to put the switch and there must be power. If the electricity board is on strike, they are not giving you power. You put the switch, no power. If there is no power, putting switch will not work. These are called dual conditions. Right? Oglonda clear the? Now, it will say true. හැබැයි මම මේක 151 කරනවා. Anything will happen there? Nothing will happen because it fails here because it is bigger than 99. Clear the? මෙතනදී fail වෙනවා. ඊළඟට අපි කියනවා තව එකක්. මෙතන අපිට 151 නැතුව 99 දෙනවා. What will happen? Something will happen or nothing will happen. Think. Think about the program. Nothing will happen, sir. Nothing will happen. Because, but in the problem, we are telling inclusive. That means if 99 give you, you should get the true. So what do we do then? We are coupling two conditions. For that, we are using AND operator. We put it should be bigger than 99 or and or not and. It should be O operator. We call it O operator. එහෙම නැත්තම් මෙයා අපි කියනවා madam. Okay? Over 5 feet you can come into class.
if you have brought lunch, or if you have money to go to tuck shop and eat, you can play football or netball. Got it? If you have brought lunch, you are also in. Or, එහෙම නැත්නම්, you can eat something from the tuck shop, you can come and play. But if you don't have any of these, you can't play because you will get faint. තේරුණාද ඔයාලට ඒක? ඔයා අඩිපාට වැඩි නම් එන්න. ඔයා කෑම ගෙනල්ලා නම් ඒත් ඉන්න. දෙවෙනි කන්ඩිෂන් එක, දෙවෙනි කොන්දේසිය. තුන්වෙනියට කියනවා හරි කෑම ගෙනල්ලා නැත්තම් අතේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේ ටක් ෂොප් එකෙන් කන්න. තේරුණාද පැහැදිලිද ඒක? ඒතර අපි කියනවා ඕ. දෙන්න ඕ දැම්ම. මේ කන්ඩිෂන් එක කුඩා වෙන්නත් පුළුවන්. සෝරි. කොහෙටද මේ ඕ ගියේ? ඕ නැති වුණා මගේ අතින්. මේ ඕ එක මෙතෙන්ට අරගෙන if it is O, O. තව එකක් තියෙනවා equal. ඔන්න. A is equal to 99. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයා ඉස්සල්ලාම අපි වැලියු එක දුන්නාම 99, right? එයා මේක පාස් වෙනවා. Right? Because it is bigger than 50. Then he comes here. එයා failed වෙනවා මේක. A කුඩයි 99. A is smaller than 99. A is smaller than 99. If A is smaller than 99, he can't do. But there is something beautiful here. Oh, එහෙම නැත්තම් මේ පාරෙන් එන්න. ඒ පාරෙන් බැරි නම් මේ පාරෙන් එන්න. Oh, A is 99. You have money for the tuck shop. මේක පාස් වෙනවා. එතකොට මෙයා ඇතුළට යනවා. Clearද? මේ ගේට්ටුවේදී එක කන්ඩිෂන් එකයි මේ ගේට්ටුවේදී කන්ඩිෂන් දෙකයි. කොන්දේසි දෙකයි. මේ ගේට්ටුවේදී අම්මා කැමති වෙන්න. මේ ගේට්ටුවේදී ටීචර්ත් කැමති වෙන්න ඕනේ. ඕ ටීචර් හරි තාත්තත් තාත්තා කැමති වෙන්න. එහෙම මොකක් හරි ට්‍රිප් එකක් යන්න හරි මොනවා හරි. කන්ඩිෂන් දෙකක් ඕ කරන හැටි තේරුණාද ඔයාලට? ඒක නැත්තම් මේක. ක්ලියර්ද? ක්ලියර්ද කියලා කියන්න ඕනේ. මම නැත්තම් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. අපෝ වෙලාව නාස්ති වෙනවා. ඕ එක ක්ලියර් වුණාද? Yes, sir. Yes, sir. right. තිසර ඕ එක ක්ලියර් වුණාද? yes, තිසර has got it. right. මේ ඔයාලට ඇත්තටම මේ ගණන් හදනකොට එහෙම ලොකු මේ හිතන්ඩ පුරුදු කරන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ස්ක්‍රැච් මේ කලින් අපි මාස්ටර් චැලෙන්ජ් එකක් දුන්නා. මාස්ටර් චැලෙන්ජ් එකේ ඔයාට දුන්නේ ගොඩාක් ක්‍රියේට් කරන්න. right? හැබැයි මේ ස්ක්‍රැච් චැලෙන්ජ් 1 එකයි 2 එකයි ගොඩක් විට මැතමැටිකල් පැත්තට යන්නේ මොකද අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙනවා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කරන්න. කින්ද දැන් තියෙන මාස් චැලෙන්ජ් එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වැඩි. right? ඒක නිසා මම ඒකට මැදට මාස් චැලෙන්ජ් එකට කලින් මේ දෙක දාලා තියෙනවා. මේකෙන් ප්‍රොබ්ලම්ස් පහක් කරොත් ඔයා පාස්. ඔක්කොම කරොත් A+. ඒක නිසා අද මම කරපු එකේ තව කොටසක් ඒ ගානේ තියෙනවා. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් ගැන කියන්නේ. then මෙතනදී අපි
පූර්ණ සංඛ්‍යා අදට මම මේක නතර කරනවා. මම ලබන සතියේ ඉරිදා තව එකක් කරනවා. ඒතර පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් කරනවා. මෙතනදී සෙට් B කරලා ඒකටත් නම්බර එකක් දෙනවා. මේක ෆේල් වුණොත් මොකද කරන්නේ? එල්ස් එක දාලා අනිත් එක චෙක් කරනවා. මේක ෆේල් වුණොත් එල්ස් එක දාලා අනිත් එක චෙක් කරනවා. නේද? දැන් ඔයාලට මොකක් හරි සෙල්ලම් බඩුවක් හදන්න තියෙනවා. ඒතර එක යතුරක් අරන් ඒකට ඇනේ සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා වෙන යතුරක් අරන් ඒකට ඇනේ බලනවනේ නේද? ගලවන්න යනකොට ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක. මල් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකෙන් හරියන්නේ නැහැ. අපි ෆ්ලැට් එකෙන් දාලා බලමු. හරිද? තේරුණාද? ඉතින් ඒ වගේ ඩබල් කන්ඩිෂන්ස් එනවා තියෙනවා. මම ඒකේ ගොඩාක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ නැහැ. අපි ලබන සතියේ මේක ඉතුරු කෑල්ලට යනවා. දැනට ඕගොල්ලොන්ට මම මේක ෂෙයා කරනවා. right? කියන්න සහේලි right, thank you. මේක ෂෙයා කරනවා ඊළඟට හරි අද කරපු lessons හොඳට clear වුණේ clearly තේරුණාද ඔයාලට? මොකද මම ඔයාලට ගොඩාක් බර දෙන්නේ නැහැ. මේවා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කෝලේ අනිත් ළමයින්ට කියවලා කරවලා දෙන්න. right? right මම ඔයාලට මේ link එක එවනවා. right ඔයගොල්ලන්ට තේරිලා අද දවසේ ස්වර්ථ ජයලි ජයලි පිළිමේ පුඬලුවෙන් ඔයා එනවා හැමදාම දිගට. මට ළමයි 100ක් 200ක් හදන්න ඕනේ නෑ. හොඳ ළමයි දක්ෂ ළමයි 10ක් හැදුවත් ඒ 10 අනිත් අයට කියලා දෙන්න. ඔයාගේ knowledge එක ඔයා අනිත් අයට කියලා දෙන විදියට තමයි වාගේ knowledge එක වැඩි වෙන්නේ. අද තිබිච්ච lesson එක ඔයාලට entertaining ද? කියන්න? clear, right. I'm really happy. ලබන සතියේ මම තව lesson එකක් කරනවා. මෙතන ඇත්තටම mass challenge කරපු දෙන්නෙක් ඉන්නවා grand mastersලා. ඒගොල්ලන්ටත් මේක interesting වුණා කියන්නේ මම ගොඩාක් කැමතියි. right? මේ multiple conditions ගැන තමයි අපි කරේ. තව ඉස්සරහට අපි තව ඒවා කරනවා multiple conditions. hold on මේකේ copy වුණේ නැහැ මම. දෙකම ඔයාලට එවන්නම්. එක copy කරලා තියාගන්න. මම close කරපුවාම මේ chat එකේ නැති වෙනවා. right? ඔන්න මම දෙකම එවනවා multiple conditions ඔයාලට chat එකේ to everyone. මේක ඕපන් කරලා බලන්න. ඔයාලා හදපු එකයි මේකයි. තව මේක ටින්කරින් කරන්න. තව මොනවද ඔයාලට මේකේ වෙනස් කරන්න? දැන් stretch challenge 2 එකට පොඩ්ඩක් try කරන්න. right? මේක advanced course එක. මතක තියාගන්න මම ඊට පස්සේ advanced microbit කරනවා. ඊට පස්සේ Arduino වලට එනවා අපි හිමීට යමු. මේක multiple conditions 2. මම ඔයාලට මේ recording එක YouTube දාන්නම්. එහෙනම් okay, let's finish this thing today. අද දවසට අපි ඉවර කරමු. ඔයාලට මේ මම හිතන්නේ අද clear වුණා. sorry. stop video. pause share. So stop share. Okay, thank you very much for coming today. We'll have another session again and I'll help you learn advanced coding and all. Okay, thank you everyone who came. Saheli, Ashraf, Tutu,
Tether. And Ahmed, Imda, Jaeli, Ryan, Sahin, Swartha, Tisara, Yusapisi. I don't know. Anyway, some of them I couldn't tell all the names, but we will meet again another day. I will put the recording. Okay, good night, everyone. Good night, sir. Yes, good night, everyone. Thank you, Jaeli. I'll end the class. Good night. Thank you very much, sir. Okay, okay.